Yes, you can. You can. Okay. So which I think sci-fi we have seen. Yeah, we saw Django. Yeah, yeah. Fine. So let me maybe what I will do. I think I will share. Just a minute. I'll just open up my one of the file over here. Sure, sure, sir. So I'm just trying to open up one file. Just a second. Mm, okay, fine. No issues. So in Python, we have seen almost all of the things, NumPy, Pandas, SciPy, and other Matplotlib. Okay, open up Cborn, just to search for Cborn in search box. Go and search for Cborn. Cborn in Python. So Cborn is a popular Python data visualization library. So we actually saw yesterday numerical Python, scientific Python. Then Okay. we saw pandas in order to analyze the data. Mm. And we also saw Django. Django is it's also like kind of in order to design the web pages using AI, Yes, like the using front end. Python, sorry, using Exactly. Python. Yeah. And Mm. coming to Seaborn, it is actually a data visualization. Visualization. Yeah, so Okay. these are all the basic scripts, and that's what we have seen. Okay, sir. And I will show you, and I will share my screen. You can just pause it. And I will Okay, share sir. my screen. I'll stop sharing. Yes. Okay. Just hide. Uh, Sample projects. Um, Simple Python projects with source code. I think you are aware of GitHub, right? GitHub, yes, sir. Yes. Possibly, before starting the machine learning, we just Yes, sir. create a profile on GitHub. In GitHub. Okay. Okay, sir. Okay. So this, I mean, there are so many sample projects that are available, and Ah, we just take any very very simple and basic. There are so many things. I'm just looking around. This is live chatbot. I mean, mini chatbot. Um, but it needs a lot of other things as well. So I don't want to come up. mhm. What I can see, no. Let's okay. So these are all yeah, beginner to advanced. Maybe I will open up geeks for geeks, but I don't. I never like this geeks for geeks. Gigs for Yeah, yeah. See recent Python projects. Yeah, projects for beginners. So just Mhm. number guessing game.
word guessing game, hangman game, and 21 number games. Number game So in Python. yeah, there are so many. I mean, Pokemon training, rock Rock, paper paper, scissors. scissors, Yeah. right? Taking screenshots using a pie screenshot. That's yeah. Let's open up this. Let's see what it is. So So in Python, one advantage is as you told earlier, we can create our own libraries. yes, if you are interested, please. Oh, Yeah, okay. Because I it was will just all, seeing PIP install Py screenshot and yeah, then put it their own package or yeah. library. Yeah. I will just, copy this command. Uh-huh. So this is Pi screenshot. I mean, this is the library. So if you think something like, what you can do, maybe if you, okay, number game or any kind of an activity, if Mm-hmm. you just get any kind of a phrase, the English phrase or the word, you can Mm-hmm. search, might be, you might get the same name of library. So that is one of the other beauty of Python. Python. So whatever you think, it might be available maybe as a library, maybe as a name of functionality, whatever it is. Right. So Mm-hmm. that's why every developer is just jumping into Python so that we just Okay. use the library for to certain extent. Okay, Okay. so we are going to take a screenshot through Python. So this is Python. the PAP install Python screenshot. Actually, Mhm. this is not an error, but in Colab you have to use this symbol, exclamation mark. Exclamatory. Okay. Okay. So then you won't get any kind of an error. Not error, kind of punctuation or something. Mm-hmm. Right. So exclamation PAP install Install Python. Py in short. Okay. So Python offers multiple libraries to ease our work. Here we will learn how to take a screenshot using Python. Python provides a module called Py screenshot. This is a module. Okay, so for this task. It is only a pure Python wrapper, a thin layer over existing backends. Performance and interactivity are not important for this library. Library. We are not considering for how the performance of this module, what is the Mm-hmm. interactivity, is it very speed or very fast? I mean, those kind of things, we don't want to bother. Okay. Got it. So capturing full screen, here we will learn the simplest way of taking a screenshot using Py screenshot module. Mm-hmm. Okay. Here we will use the function show to view the screenshot. So we already installed. Now we just copy this simple Python program. So program to take screenshots, import Py screenshot to capture the screen image equal to Py screenshot dot grab. So you are just see, this is what I was telling you. So whatever, I mean, I want to grab this screenshot. So the grab is also a function over here. Okay, so this is, let's see the description of grab here. See the function grab, B box, a tuple. I mean, this is the inner, I mean, what is inside in grab function? These are all the insight, deep insight of this function. Graph B function. box, yeah, tuple, integer. I mean, this is a kind of a syntax which they have used in this module of Spy screenshot. Okay. So Okay. if you just capture an image, you copy the contents of the screen to fill image memory. So it is a parameter B box. It is just a kind of a box type. Okay, it is just capturing a box type. Optional bounding box x1, y1, x2, y2. It is a parameter child process. Run backend in new process using open. This is a kind of yes or no, whether it is capturing or not. So Okay. all these terminologies is inside. I mean, it is sitting inside the grab function.
So don't worry Okay. about, I mean, to double check or to just wanted to know more about, you can just, have your mouse over here, and then you will get all those details. And then if you want, you can just go and, let's see, with an example. Uh, Please explain. Function in Python from file screenshot model examples. Let's see. So the graph function in the Py screenshot module captures the entire screen or a specific region of the screen and returns the screenshot as a fill. Fill is nothing but Python imaging library. Library. As a image object, it will just capture. Okay. Okay. So you can save the captured image or perform image processing on it. On it. So you Okay. can save the captured image, and how you are taking the screenshot in your mobile, similar way. Okay, this is what we are just processing it right now. Okay, so this is a syntax by screenshot dot The graph graph BB of, box yeah, is equal to none. none. So BB box is optional, a four tuple which consists of x1, y1, x2, y2 that defines the regions of the screen to be captured. X1, y1 coordinates of the top left corner of the region. X2, y2 coordinates of the bottom right corner of the region. If no BB box is provided, graph function captures the entire screen. Entire Example. screen. So ideally, yesterday also when we were seeing visualization, like analysis of this thing on projecting, they used a box function or something so that it'll be displayed in a box format, something similar to Right. that. Similar But to that. this Yes. BB box, what it'll do, we are just giving the coordinates such that it like how in a graph it is in a square box shape. Likewise, it'll just capture a box like the present screen. Else, it'll Yes. capture. If you don't provide it, it'll capture the entire The screen. entire screen. Okay, Okay. so So this is import in. pi. Yeah, example one So capture we'll the we'll entire. just see this example, and then we can go back to that example. Yeah, image dot show. Here, show will give the it is actually it ideally acts like the print function where it will show the output of that image. Hmm. Then to display the captured screenshot, to save the screenshot, image dot save. You're saving it in this location, like you're giving a file name geeks for geeks dot png. Okay. Is So is that let's correct, sir? again, yeah. Let's take it again. Okay. Yeah, Let's run this. After running this, random. maybe you can also Yeah. write something else. Here, It's some of the error. Yeah. So to capture the capture the screen. screen, image is equal to pi screenshot dot grab off to display this captured screenshot on Solitude. Okay. Let's There's fix this a up. red line. There's a red line also. Yes. Image is equal I to grab. I guess. Let's see. Explain. Yeah. The error failback error. All backend failed from Pi screenshot indicates that the library was unable to find a suitable backend to capture the screenshot. Pi screenshot tries different backends like Pillow, Spot, Image, Image Magic, magic. Yeah. etc., So depending let's upon the see. system and available libraries. Is if none of the backends were available or configured correctly, it raises this error. Missing dependency. The necessary backends for Pi screenshot might not be installed. This could include libraries like Pillow, Spot, or Image Magic. Incompatible backend. Back. So, any which ways, we have actually given exclamatory pip install Pi screenshot. So, we have actually installed that library, right? All those backend will No, also. sometimes what Geeks for Geeks will give, maybe it was the older blog, older article. It was not getting updated frequently, right? Okay. Maybe for Pi screenshot, as they have upgraded, very lately, they couldn't. So if you are giving Pi screenshot, then you have to, append this kind of an update. That's what, So let's see. Let's copy this information. Um, let's
Yeah, so it is getting updated. This is apt. I mean hyphen get This the some update something with apt. respect to Linux, right, sir? Yeah, yes, and Linux, and the files are in kind of maybe JSON format or something. But Okay. it whatever the files associated with this update, then it will taking from that operating Uh-huh. system, whatever the operating Okay. system they are in. Yeah, see, they just automatically delete the image. I mean, delete Okay. the temporary storage, Okay. and these are all the temporary storage in our Mm-hmm. user bin. Right now, this is from Google Collaboratory, and Collaboratory has its own because they are giving 100 GB of space for us. And after extracting the information, it will automatically get deleted. So those kind of Mm-hmm. things. So let's see. Still, it is getting error. So Squad can't can't open X open display, XER display. right? It Is is running. Let's see again something it is expecting. So what kind of an update it should need, or do we need? So okay, let's forget this. Then we'll use this information. So capture the entire screen. So let's open this. Uh, so import pi screenshot as image grab. Screenshot yeah, is this equal to is also image getting. grab dot grab. Yeah, Yeah, yeah. screenshot dot save. Screenshot dot show. Yeah. Yeah, yeah, I think it is five On the screenshot. back. Maybe they are updating and they need a lot of other informations as well. Let's fix it. Missing dependencies. We have to install No something. display No server display backend. incompatible backend. Incompatible So backend. Sorry. yeah, it's most likely caused by the absence of a display server in the environment. Okay, suggested changes. Let's see. Yeah, I think it is expecting some low. Yeah, I think we'll start a fresh code. I can do this. So from yeah, it is installing both by screenshot and pillow. Okay, let's see what is Okay. pillow first of all, and then Mhm. okay, so These are some let's run. backend servers, Yeah, Maria these sir, are like yes, thought because it and has in to see. image Yeah, see, magica. exactly. See, we are thinking something to do the functionalities, but for Yeah. that functionality, we are thinking it is very easy what is there in it. But a lot of time, we used to forget the exact functionality of what has been required, right? Mhm. So let's run again. Okay. Capture the entire screen using the below. Okay, so the screenshot. Failed backend error. Just thinking. Okay. So in simple terms, code is expecting a display environment where it is getting displayed. So if you are clicking, or I mean, it is a box kind of a thing, and you are just clicking that the entire screen where it has to go unsave, or at least temporarily it should be available, right? Anywhere. Mhm. So Mhm. that kind of an information it just expecting us to give. So Mhm. for each and every action, the system is expecting us to give the information. Let's see, this suggestion will be that will work. No, it is not. Why capture this thing using the code?
Okay, they are using otherwise. Okay, let's so whatever we have already updated, the same thing it is getting it is suggesting us. Let's see. My setting up environment. Mhm. No module name except. Open example. Start a virtual X. Yeah, that is the thing. So it is capturing, trying to capture, but it is where it is getting stored. That kind of the server module has to be given. Otherwise, it won't It's change. asking us to suggest a change. Yeah, Uh, yeah, Exclamation. XVF, Install except. mm, F. XVF. Install the missing module, return your code, rerun your code. Okay. Module is not found, so instead XVFP wrapper. XVFP. Yeah, the same thing. Okay. Oh, let's see. Mhm, mhm, mhm. String expected, not integer. Where it is getting as integers. This to be changed. Start graph. That's okay. So now it got screenshot save to screenshot.png. So maybe somewhere in the yeah, it's- it's, screenshot.png. Yeah, content screenshot.png. So I need to find out where it is content. Metadata. Yes. No, somewhere else. There is.
Okay, so the code has worked, right? Create the full path to the screenshot file, current directory. Current directory, the directory is, yeah. So it is trying to open up the screenshot. What is it's a blank screen. It is opening up. So it is taking screenshot, but it is um, if you run this code, I'll show you. Yeah, this is the altered code, and you will be getting the screenshot which has been stored in this specific place itself. Okay, so this is, yeah, this one operations you can take, image dot show. If they are taking, you can just see their output. So this is their output because they wanted to show this image. So that's capturing part of the screen. That's okay. So these are all the different options. Let's try something interesting. Right. Okay, so the email slicer. Okay, so confused about your this. Okay, so this is a different one. So number 2 words. So you can. I will just you will type in your screen. Yes, open up and just try. It is email slicer is just a simple tool that will take an email address as input and slice it to produce the username and the domain associated with it. The email must be divided into two strings by using @ symbol as the separator. Okay, so you can so you can just get the source code from here. You have to click the source code, and then you can go and find it. Can you check the source code? Like that's the. Yes, yes, yes. Please click that link. Click the source code. Yeah, I did. So. Yeah, I will stop share. Python.py. Yes. So here, whatever you have learned on format and the other things, so you will just you will get the full functionality in this information. So, but the previous code, on looking into this in Geeks for Geeks, the code looked very simpler. But there were certain back-end this thing in certain packages where we had to install in order for the program to run, right, sir? And certain changes Yes. to the program. Yeah, I think. Yeah. Have you clicked? Oh, okay. So what's the question? No, I just like told because earlier when we looked into the program which we saw earlier for the screenshot, pie screenshot, Okay.
Yeah, where the Python. code Yeah, was those like, are all the libraries. Yeah. yeah, those libraries. But with respect to these, look, the code will be inbuilt, or do we need to type line by line? So because these are each library or something has its own function. For example, they're creating their own library. This program is with respect to email slicing, Import. or Yeah, this is import num2 words. as This is one. N2W. Yeah. Yeah. So As an from the Tkinter is one of the gaming, okay, library module. okay, okay. Tkinter, because it will just give you some kind of an input. You can So click they're gonna show button or like something. how to spell out number in English. You can Yeah, use this the is a yeah. If you just see the left hand side, just to see there are so many things: alarm clock, gift creator, image slideshow, num to words, and password yeah generator, tax calculator, text text calculator, text editor. editor. These are all the basic Python projects. So Okay. instead of you just you know, keep on learning. Okay, this is the function, this is the input, this is the output. These are all like hands-on experience you will be getting. So while doing the alarm clock, maybe just you just copy paste. I mean, as of now, no need to type, right? You just copy and paste it uh, in your collab, and then Uh, where can I unpin okay. it? Yes. Here also you will be getting lot of errors. So expect errors. Don't worry. Yeah. See, because they won't give open loop. Maybe there might be indentation errors. There might be a lot of other input errors. Module not found error. Sometimes module, yeah. Sometimes module would not, updated or they won't Okay. reuse. So they will be giving some kind of a suggestion for that. So no module named num2 words. Then Yeah. what you do, you have to The import it. user is attempting to import the num2 words module in the first line of their code. So import num2 words is M2W, but the module is not found, leading to the error. The likely reason So for we this need is to that install it. it Hmm. has not been installed using PIP. So Yeah, suggested changes. yeah. You can just copy and paste the entire things. Hmm. Control. Okay, just taking some information. This So uh, indentation error. it So needs come down TCL error. So no display name and no display environment variable. Okay. I think we need to give some kind of an information because we need to give as an input and then we have to take it some. Let's see. No, this. Okay, so try to fix that over. Yeah, just getting no display name. Okay. TCL they've error. given no display name and no display environment variable. So, but they Yeah, have we need to give anyways some given information. Yeah, the display is already display there. label root text is equal to font and all display dot place is equal to x is equal to 10, y is equal to. Okay. Oh, they're I asking think us some of to the information, yes, install. update and yeah, some packages would not get updated for Tkinter. So with respect to Tkinter, we need to get some of the information. Just to solve that before this. Okay. What is the other modification? Is there any other modification? Again, there's an error. Is there a same error or I think it's a There's a different error. no display name No and display display. name. Okay, come down. Come down. Yes, we can copy this code and yeah, I can check this.
Copy this. And label root text FG black. Oh, yeah. The last line that we Last line. copied. Oh, No, it is not full. it's not We need full to- actually. Yeah, it is not full. And we No, I'm need just to going incomplete input. Okay, fix the error. So what would be? Yeah, fix it. Yeah, bold. Okay, so you give something. Yeah, let's run. Yeah, no, come down. You have to tick this. Yes, I think it's done. Yes. What is? What is that? How to give the input? Just ask here. Enter a prompt. Right side. How to give the input and how to check the output. Hmm. Yes. they're not given how to give the explanation for the changes or something. I think it has some information. Enter a number or something. Just go. Yeah. It is here. It is not. Enter. Oh, it is there. So num entry label root text equal to enter a number. So I will try executing this, sir. Yes, please. Mhm. Right one, because that input it just stops over here. Display label differential before one times subject GUI input for non-GUI. Um, mm, okay. But the above code is working, but we couldn't give any kind of an input, right? So Yeah. I think there should be a way. Okay, so just get the full code in Claude. Go to the Claude. What is the title of this information? I mean, this exercise. This is a number two words. It is not image slicer. It is a number. Number. Yeah, number two. Yes. So give me an example for Claude. Claude. Go to the Claude. Yeah. Yes. I'm not sure why is it that.
Is it taking time? Yeah, it's taking time. It's coming. Okay, let's. Let's. Yeah, I will show you the. It is. Oh, okay. Is it given? Yes. So define number to words of num. Under 20, they've given tens and scales. They've given if num. This is something simple, no, sir. Like, Very simple. It is yeah. not an issue library. It is really a simple Python program. If then else So do loop. you want me to ask them using libraries and packages? So As of now, no. Only the okay. straightforward. This is what I was expecting. So, no. So if num is lesser than 20, return under 20, greater than 100, greater than 1,000, They then are not using num to words. Num to words. Num to words. They are not using, right? num to It's words, sir. okay. Okay. I mean, okay. It's just very basic, right? Basic, Okay. yes, Just just the ask. class. Yeah. Just ask num to words. Use the library num to words. Use the library num. Anyone? Two. No, no. Two. Number two. Num two. No, number. Number. You have to give the number. Yes, num two words. Yeah. So once after using the library, the code is getting reduced. Okay. And then whatever the number you are printing, it is getting the real words for, if it is 13, it will just write THIRTEEN. So 13, 100, 420, whatever it is. So come down at least how it is given, the output. Okay. So you can just take it off and I will show you the simple one. This one you want me to copy it, sir? Yeah, just copy. Yeah, copy and paste. Let's see how this. So invalid operation, I think class decimal dot conversion syntax. Yes. Yeah, otherwise, the other information is we are getting the information. But in 42, LA is not supported. So they are checking for the different languages. So Okay. they are checking for Latin words. I Latin. think it is not getting supported. Yeah. So in English, fine. The 42 in Esplanado, Spanish or something, right? Like In it is Spanish, getting converted. French, French and yeah, what is that? D, the I'm not sure about this. Some kind of a language. And LA is not getting supported. Otherwise, it is numbers in different languages. So what is the perfect level this that is we not have? getting supported, so Yes. Latin. So that is what, the test with unsupported. So they are already given the condition, but it is, yeah, it is not about. So it's actually giving the numbers and also it's printing one number, which is 42, which is already given here Right. in different languages. So Hmm. 42 in English, Spanish, French, and Italy, I'm not sure, is it? Yeah.
Latin, it is not getting supported. Yeah, but it Actually. is Yeah. the thing is in this code, no, sir. The number to words number comma language English. Try num to words num is equal lang is equal to lang. They've used that Mm. try except block. Okay. Yeah, this is a different, if then else or while loop or for loop. It is a Yeah. try except if, I mean, you just try this. If this is not the case, then return, and then except means, just if it is getting error, not implemented error, then go to the next statement. Hmm. Okay, so is it getting supported or not getting supported? Not getting If some. it is not getting supported, then invalid number input. We have to give the value. So it is a kind of again the loop condition, and it will be checking the consistent numbers. If you are giving any input, it is just not throwing. I mean, if it is accepted, then print as it is. Hmm. If it is not getting accepted, you have to print like not supported, and then you have to get the error. So these three conditions, they are trying with try except a module, like I mean loop. So this is one thing, Yeah. So if you are keep on, increasing the, I mean, increasing the practice using the specific functionality or a specific project, then it will be like, you will be thinking because these are all the bits and pieces of the modules. These are the complete product or project. In project, this is one of the instances. So we just slowly we'll get into we'll just include one and then two and then three and then four and then kind of a package and then try running the entire package for one project. Then that will be considered as a mini project or capstone project in Python. Okay, so this is just a number to words. That's it. So go with another sample project. So go just open up the link, the other link which I have sent. Google image Google download. image downloader. Is it contact list? Okay, this is very basic, I guess. Right. So yeah, this is a developed GUI application with PyQt. It is really different. Maybe just open up this code. Let's see. Yeah. Error, error. Address book app. It is like main entry point. PCL error. No display name. Again, somewhere. I think the corresponding information we are missing. Just look at the code where you are taking. As you told, this is a gaming package. Then STK and import this thing, class address book No, app. go to the source code. No, go to the source code. So are they linking one by one? See, left hand side you can see. Yes, we have to include all the four things, four Python codes. Then only it will get. You know, these are all linking codes. Underscore init underscore dot py. That is also you have to do. Right? Yeah, this is the main loop, and these are all the sub loops. So yeah, DB, CLI, book. Maybe go and read the README file because this is another person code. We never know that. Yeah, just read that. Yeah, that's the description. A simple Python 3 address book application using a SQLite database. This project is a simple address book application written in Python. This can be used a demo of the final project work for a course and to be a simple but usefully fast performing application. The idea was for okay. So you have to go one by one. Which one is one? I mean, we need to identify this.
Is it initialization or address book? Or within this address book, all the three codes are interlinked. We need to identify. Give all the four codes to Claude and then ask what would be the order. Is there anything else in this? No, Initialization? sir. Nothing. Okay. No, initialization is blank. Initialization is nothing. Okay. These three I've actually copied. Oh, okay. Okay. You can just. It's giving an error. Main entry. No display Okay. name or display environment. The same error, right? Yeah, Okay. same. Just okay, explain the error. Docker container might be running the code in a Jupyter notebook and that doesn't have a configured display for take inter to use. Okay, for take inter, maybe collab. I think collab should work. Come down, right hand side. Come down. You wanted to go to collapser? No, no, no. Right hand side. The hypothesis, the error you are getting. Right. Come down, down. This is not the full image. I mean, response. Yeah, you are getting Ah, error. they've given a sample code. Yes, yes, yes. But try to use this. Let's check each and everything. Localhost couldn't Again, connect giving to error. display 0. Just try fixing. Oh, there's only explain error. So Yes. Yeah, we will fix because it will give. Yeah, come down. They will be suggesting something. Right hand side. Yeah. Suggest a code. Open. No. the same error. Nothing. Nothing. No, it is a different. Couldn't Same error. connect to display 0. Okay. Just ask this TCL error. Couldn't connect to display. I mean code and with this error into Claude. Code and also this. This What entire is error, so the entire error? Yeah, yeah. That is also sometimes a different. So the graphical user interface, it is not supported, I guess. Let's see. this is a Tinker specific error. TCL tool command language is underlying engine that Tinker uses for its GUI capabilities. Error message couldn't connect to the service image to get the pattern parameter graph comes with the zero typical reference to the first default display system. To resolve this issue, you can try the following. Yeah, if you're running this on a local machine, you are not in a virtual environment. Okay, it doesn't have access to the systems. Graphical. This is in a remote server. Yeah, this is in remote server. This collab is in remote server. This is not in local. So enable X11 forwarding when connecting via SSH. Linux, because these are Linux commands, also SSH. Yes. Yeah. Ensure you have an X server running. Therefore, display. Library. Okay. So ask Claude to give the exact code. That's it. Maybe you can give the code and then ask it. Yeah, because it won't.
Yeah. Oh, it has given a code alert. No, it has actually explained. Can you give a sample code for the above? Yeah, as an old, now it is getting complete. So these codes, like, yeah, we're looking into certain sample codes in Python, but with respect to it, Park role, so but would you be implementing the same with respect to machine learning? No, this is not at all going to use. So this is for, getting out of your out. I mean, you have some fear of, thinking Yeah, about in the programming, right? That is why I've doing. Otherwise, I straight away go into the machine learning. Okay, so I just wanted to give something. That's because there is a little bit complex, I feel these codes are. it. But We yeah, never, yeah, this user is what. edit couldn't connect to the display of zero, unable to initialize viewer. Make sure you're running in an environment with. I think they want me to have another, Yeah, another, yeah, yeah, like Jupyter Linux, or some other other thing. So operating no, no systems like issues. Linux, Yeah. No need, no need. Okay, another graphical fine, user fine. interface in order to display Okay, the. right. So we'll just stop it. Okay. So Python is, I mean, those kind of things. It will, it will be very useful. Whatever we have learned so far. Mhm. Okay. So the next topic is go and type in Cloud. Open up a new chat. Clear everything. So we are going to learn a lot of. Okay. So what is meant by probabilistic theory? Probabilistic. Probabilistic, probabilistic theory. Probabilistic. No. Just click the word probabilistic. No, it is not. Yes. Yes. Hmm. Oh, you want me to specifically type in machine learning, sir? Yes, please. So hereafter, whatever you are searching for, Yeah. you have to be specific in machine learning. So Yeah. just to give the word in machine learning, Okay. Okay. Uh, So in machine learning, probabilistic theory plays a crucial role in modeling uncertainty and making predictions. It provides a framework for an understanding and designing algorithms that can learn from data and make decisions in uncertain environments. Here are the key aspects of probabilistic theory in machine learning. Bayesian inference. Bayesian. Yeah, Bayesian I think inference. I have studied this. So Bayesian Yes, yes. படிச்சிருக்கேன், naive Bayes படிச்சிருக்கேன், Hmm. hidden இது Mayebridge. எல்லாமே வரும். Yeah. When I was in UG. So this approach uses Bayes' theorem to update probabilities as new data becomes available. It's fundamental in many machine learning models, allowing them to incorporate prior knowledge and update beliefs based on evidences. Probabilistic models. These models represent relationship between variables as probability distributions. Example include naive-Bayes classifiers, hidden models, Markov, probabilistic Markov graph, models. um, Hmm.
probabilistic graphical model example Bayesian networks. Maximum likelihood estimation, a method for estimating the parameters of a statistical model by maximizing the likelihood of the observed data. Probabilistic predictions, instead of making single point predictions, many ML model output probability distribution over possible outcomes. Uncertainty quantification. Probabilistic approach help quantify the uncertainty in model predictions, which is crucial for decision making in real world applications. Generative models. These models learn the joint probabilistic distribution of the input data and can generate new samples. Examples include generative adversarial networks and variational autoencoders. Probabilistic programming, a paradigm that allows for the creation of complex probabilistic model using programming languages designed for this purpose. And similar methods, techniques like random forest use probabilistic concept to combine multiple models for improved performance. Regularization. Probabilistic interpretation of regularization techniques helps prevent overfitting in machine learning modules. Gaussian process, a probabilistic approach to regression and classification problems, providing uncertainty estimates for predictions. Probabilistic theory in machine learning allows for more robust and interpretable. Stop it. Ideally, I think when I was in college or something, I would have studied till this thing, sir. So like the maximum likelihood estimation. Maximum likelihood, right? Yeah, Okay. maximum So likelihood. I will Yes. ask you this question. Mhm. Okay. So if you are, I mean, for coin, you have two sides, right? Yeah. And you are just tossing this, Yeah. right? So what is the probability that you will be getting in for head? One What is out the of two. probability? 1/2. 1/2, right? This is a Yeah. generic approach. Yeah. Okay. If I say generic approach, everybody knows that coin has only two sides. Two sides. Yes. Same goes for dice, right? Yeah, it has six. So 1 out of 6. 1 out of 6. So whatever these combinations you are taking in, whatever right now you are telling, it is a generic combinations or generic mathematical approach. Yeah. But if you are just tossing a coin, right? What is the probability of one? I mean, you are saying that for giving the head, yes, it is a 1 out of 2. For that one, how are you getting that one? Got it. Do you understand my question? Yeah, yeah. So if you are saying head, what is the what is the how affordable reason or affordable predictions or affordable proof that you have in your hand, saying that yes, this is what I mean. I will get head, even though if you are just நீங்க தாயம் எல்லாம் விளையாடிருக்கீங்களா தாயம் Oh, sorry, sir. தாய கட்டணம் ஒன்று இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Kelipat. I think it will be in like a wooden box where you have. Yes. Yeah. அதுல தாயம்னா ஒன்னு அதுக்கப்புறம் 2 இருக்கும் 3 இருக்கும் 4 இருக்கும் 5னா இட்ஸ் பிளாங்கா இருக்கும் 6னா அது 3 ரெண்டு இது இருக்கும்போது 6 வரும். ஓகே, அது ரெண்டுமே பிளாங்கா இருந்தா அது 12ன்னு அர்த்தம். ஸோ இட் ஜஸ்ட் கோஸ் ஆன். அப்போ இப்ப சில பேர் வந்து அந்த தாயத்தை உருட்டும் போது இப்போ கட்டாயம் தாயம் தான் விழும். ஏன்னா தாயம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஹைலி இட் இம்பாக்ட் தி கேம். ரொம்ப அந்த நம்பர் 1 அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலயுமே வந்து டெசிஷன் மேக்கர். இந்த 1 அப்படிங்கிறத ஹவு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் வில் ஃபீல் அண்ட் டெல். சம்டைம்ஸ் அவங்க சொல்ற இது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும். எப்படி இப்பதான் நம்ம ரியல் மிஷின் லேர்னிங் போறோம். இப்போ நீங்க 1/2 சொன்னது ஒரு பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ரோச். அந்த 1 அப்படின்னு சொல்ற அந்த விஷயத்த how are you getting confirmed? This is yes, I am getting this head or tail. எப்படி? Is there any other associations? ஏதாவது திங்க் பண்ண முடியுதா உங்களால?
ஏதாவது ரீசன் இது இவ்வளோ ஹெட் அப்படின்னா இதெல்லாம் ரீசன்ஸ். தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஐ கேன் திங்க் ஆஃப் டு சப்போர்ட் எஸ் ஐ எம் கெட்டிங் ஹெட். தீஸ் ஆர் ஆல் த ரீசன்ஸ் எஸ் ஐ எம் கெட்டிங். ஒரு தாயம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் இருக்கு. இப்படி பண்ணா இது. பல்லாங்குழி ஆடிருக்கீங்களா? பல்லாங்குழி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Monopoly. So, Kind so of. no, no, I No, haven't. it is not a monopoly. No. No, it's something else, I It is think. also a wooden box. Yeah, it is also a wooden. Uh, And you have அதில் நிறைய முத்து வச்சு விளையாடுவாங்க. புளியங்கொட்டை இருக்கு, அதை வச்சு விளையாடுவாங்க. yeah. So, ஏன் இதை சொல்றேன்னா, all these things have some mathematical calculations. இப்போ நீங்க ஒரு 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 குழின்னு சொல்லுவோம். அதனாலதான் அது பல்லாங்குழி. அந்த குழியில இருந்து ஒரு 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 அதுல வந்து 12 தான் இருக்கும். அந்த 12 எடுத்து நீங்க சுத்தி வரும்போது அது எங்க முடியுதோ அங்கிருந்து இல்ல அது பக்கத்துல இருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு நடுவில் அந்த கேம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். அது புரியலன்னா ஐ மீன் அந்த கணக்கு கரெக்டா வரும். அத கீப் ஆன் பிளேயிங் லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் நீங்க விளையாட அதோட நுவான்சஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். எந்த குழியை எடுத்தோம்னா யூ வில் கெட் அ லக், யூ வில் கெட் அ ட்ரெஷர். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். 12 நீங்க எந்த சைடு உட்காந்தாலும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து வர்றது. அதே மாதிரி செஸ் வந்து ஓகே, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்னு வச்சுங்களேன். அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்துடும். எல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே இதை எவ்வளவு தூரம் அந்த அந்த ப்ராபபிள் அப்ரோச்சஸ் எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ an எக்ஸாம்பிள். இப்போ நான் வந்து ஒரு காயினை காசு அது ஹெட் வரணும் இல்லை டெய்ல் வரணும் அப்படின்னா உங்க கணக்குப்படி 1/2. ஓகே, ஆனா இதெல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் பண்றதுனால வாட் ஐ கேன் சே, என்னோட ப்ரெஷர், நான் அந்த காயினை சுண்டும் போது ஹவு மச் ப்ரெஷர் ஐ எம் கிவிங், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் டு ப்ரெடிக்ட். அந்த ப்ரெடிக்ஷனுக்கு இதெல்லாம் ரீசன். இது ஒன்று. ரெண்டாவது த ஃப்ரீக்வன்சினா இந்த ஹெட் சுத்தி போகுது இல்லையா, மேல அடிக்கிறோம்ல டாஸ் பண்ணும்போது how many times it is just frequently getting head or tail, அந்த கணக்கு முக்கியம். ரெண்டாவது. மூணாவது இந்த விண்ட். ஏன்னா நீங்க ஏர்ல விளையாடுறீங்க, யூ டோன்ட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் ஏர். கரெக்டா? அதனாலதான் நீங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தீங்களா? No, sir, not a big fan. ஈவன் நம்ம பட் கணக்கு மேட்சுக்காக சொல்றேன். இப்போ கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல டாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கிரவுண்ட் இஸ் ஓப்பன். அது எந்த இடத்துல எந்த விண்டு எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஈவன் யாரு ஹெட்டோ யாரு டெய்லோ இது எல்லாத்தையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ற அந்த முக்கியமான விஷயம் வந்து காத்துக்கு இருக்கு. ஓகே, அது ஸோ த விண்ட் இஸ் த தேர்ட் கேட்டகரி, தேர்ட் பாயிண்ட். ஓகே, இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஹெட்டா டெய்லா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும். அப்போ ப்ராபபிலிட்டி, இப்போ நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கல்ல, த மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேஷன், ரைட்? இது எல்லாம் எல்லாமே மேக்சிமமா ஹெட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஹெட்னு சொல்றோம். ஹெட் வந்து விழுந்துடும், இந்த ப்ரொடிக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும். இது எல்லாம் டெய்லுக்கான சப்போர்ட்டிங் இதா இருக்குன்னா டெய்ல் வந்து விழுந்துடும். தட் மீன்ஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங், ரைட், there is no 100% of the models. 100% ஹெட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மிஷின் லேர்னிங் அவசியம் இல்லை. அது 100% இருக்கலாம். அதாவது இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு பர்சன்ட் 40 சென்டிமீட்டர் ரெயின் வரும் அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம். எதை வச்சு ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்கன்னா these 5 years or 7 years there are so many changes. ஆனா 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேட்டா எல்லாம் வேற மாதிரி டேட்டா, வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்ல. ஓகே, இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல 7 or 8 years there are so many global warming reasons, the other kind of reasons. நீங்க ஐ திங்க் நிறைய மரத்தை இது பண்ணிட்டோம், வழி பண்ணியாச்சு. அந்த அந்த ப்ரொடிக்ஷன்ஸ்லாம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரொடிக்ஷன் இப்போ நீங்க பண்ணீங்கன்னா, அதனாலதான் வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் சொல்ற இந்த சில விஷயங்கள் இதா இல்லை. ஏன்னா தி ஆல்வேஸ் கோ வித் தி
normal predictions. But whereas நீங்க இந்த other தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அவங்க சொல்ற அந்த விஷயம் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா it could be more or less. It is not that 100% யாருமே அந்த அவங்களும் ஒத்துப்பாங்க 100%லாம் யாருமே கணிக்க முடியாது. நேற்று சொன்னாங்க இன்னைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்னு. ஆக்சுவலா இன்னைக்கே ரெட் அலர்ட். ஸோ நான் காலையில பார்க்கும்போது கிளம்பிடலாம்னு நினைச்சேன். கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு 2 minutesல சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு மழை, நினைச்சு பார்க்க முடியாத மழை. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, if you are going to build a model, right? If you are going to build a model, there is not such a model which is working on or which you are going to predict for 100%. அது மாதிரி ஒரு மாடல் உலகத்துல எங்கேயும் இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் மாடலை நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், பட் உங்களோட ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு 85, 90 ஆல்மோஸ்ட். இப்போ அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா அப்படின்னா ஓரளவுக்கு 95, 92 அந்த மாதிரி கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதான் ரொம்ப க்ளோசஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஓவர் ஃபிட்டிங்னு சொல்லுவோம் மிஷின் லேர்னிங். இதெல்லாம் சும்மா ஓவர் ஃபிட்டிங். இதெல்லாம் டேர்ம் வந்து இனிமே நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது உங்களுக்கு ஹெட்ஸ் அப் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். So ideally, in order to determine the answer, it's ideally machine learning is all about predicting what will be the outcome. So yes. Here, when you gave certain examples with respect to games and real-time scenarios and it's just that uncertainty, even though we know the outcome. So what is the possibility or what is the reasoning behind that outcome is what machine learning does. Yes. So அதுக்கு வந்து இந்த ப்ராபபிலிட்டிஸ் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம். அதாவது ப்ராபபிலிட்டி இஸ் தட் நீங்க வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது ஒரு 4-5 மாசம் இருக்கும், கரெக்டா? The probability of choosing this course அந்த டைம்ல வந்து you are just searching for something. I'm just guessing. Okay. Sometimes in மாதிரி சொல்லுவோம், just keep it for just a reference. நீங்க உங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கலாம், ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஓகே, அது எல்லாமே அந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் தான் will decide your possibilities. ஓகே, இதை இப்போ ஜாயின் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்ட்டு 2 கொஸ்டின் இருக்கு. ஐ மீன் ஒரு கொஸ்டின் தான், எஸ் ஆர் நோ, அவ்வளவுதான். ஜாயின் பண்ணணும்னா பண்ணணும், இல்லைன்னா இல்லை. ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் நிற்க முடியாது இல்லை நீங்க, கரெக்டா? யோசிச்சிங்களா? அப்போ ஐ மீன் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் அட் ஒன் பாயிண்ட். ஓகே, வில் டேக் சம் டைம். அந்த சம் டைம் அப்படிங்கிறதுல உங்களோட அனாலிசிஸ் இருக்கு. ஸோ யூஆர் அனலைசிங் ஸோ மச் அண்ட் தென் ஓகே, இதுக்கு மேலேயும் நம்ம ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ண வேணாம், எதையும் தள்ளி போட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் ஜஸ்ட் டிசைடிங் சம்திங். அண்ட் தட் டெசிஷன் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அந்த பாயிண்ட் வர்றதுக்கு யூ ஆர் ட்ரைனிங் யுவர் பிரெயின் லைக் எனிதிங். You are collecting lot of informations. You are for supporting your decision. அதாவது வீட்டில் கேட்கலாம், எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டா, மறுபடியும் எதுக்கு செலவு பண்ண போற, அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கே கேள்வி இருக்கலாம், உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க கேள்வி கேட்டுருக்கலாம். இது எல்லாமே உங்க மைண்ட்ல வந்து இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ஒரு டேட்டா வச்சிருக்கிறீங்க. அந்த டேட்டாவை எல்லாம் போட்டு ஒரு பாக்ஸ், ஒரு கண்டெய்னர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கண்டெய்னர்ல போட்டு அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. 3-4 ரீசன் வச்சுக்கோங்களேன். உங்க ஃபேமிலி ஒரு ரீசன், உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ஒரு ரீசன், உங்க ஆஃபீஸ் ஒரு ரீசன், அதனோட மேபி அதர் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஒரு ரீசன், மேபி பர்சனல் ப்ரையாரிட்டிஸ் 4 வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த 4 எது வின் பண்ண போகுது, வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத எந்த விஷயம் டிசைட் பண்ணும், விச் இஸ் நீங்க ஓகே இதுக்கு மேல தள்ளி போட்டோம்னா ஒன்று யூஆர் மேபி இப்போ இருக்கிற வேலையிலேயே அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்கலாம். இல்லை இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் அப்ராட், ஓகே அங்கே போய் கூட சில விஷயங்கள் பண்ணலாம். இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகலாம், அதில் போய் கூட நம்ம படிச்சுக்கலாம். பட் வாட் இஸ் தேர் டு மேக் யூ கம் டு திஸ் டெசிஷன் பாயிண்ட் ஆர் கம் டு திஸ் டெசிஷன் மேக்கிங்?
ரைட்? நல்லா மறுபடியும் யோசிச்சு பாருங்க. இப்படிலாம் நீங்க எடுத்தீங்க. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எ சினாரியோ எக்ஸாம்பிள். அப்போ எது அதிகமான ப்ரையாரிட்டி, எது அதிகமான பாசிபிலிட்டிஸ், எது இந்த இந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு எல்லாத்துலயும் ஓகே இதுவா அதுவா இதுவா அதுவான்னு ஓகே ஃபைன், திஸ் இஸ் மை லைஃப் அண்ட் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் சான்ஸ். இந்த லாஸ்ட் சான்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதுவும் உங்களுக்காக நீங்க சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம். நீங்க படிக்காம கூட போகலாம், பட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு கிவ் இட் அ ட்ரை. பார்த்துடலாமே, இதுவும் படிச்சுக்கலாமே, ஹவு இட் இஸ். தென் யூ ஆர் கலெக்டிங் தி அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். லைக் இவங்க சரியா வருவாங்களா, இவங்க சரியா சொல்லி கொடுப்பாங்களா, what are the other things um, to support that, yes, I wanted to do this course. அப்போ அந்த அதை முடிவு பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? அந்த முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு நவ் யூ ஆர் கலெக்டிங், யூ ஆர் கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். முடிவு பண்ணியாச்சு படிக்கணும்னு, எல்லா ரீசன்ஸும் போச்சு, அந்த கண்டெய்னர் அந்த இதுக்கு எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்குது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவாகவும் இல்லை சாதகமாகவும் மாற்றிக்கிறீங்க, ரைட்? பாசிட்டிவ் அப்ரோச். அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் கலெக்டிங் some informations to make your decisions right. இது சரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு வர்றதுக்கு யுவர் சைக்கலாஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு மேபி உங்களோட ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் சம் ரீசன்ஸ். அதுதான் அந்த டெமோ. அந்த டெமோ could be, I'm just giving an example. இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை. ஓகே, அதுதான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங்ல வரவே வராது இந்த கான்செப்டே. ஓகே, இட் குட் பி எனிதிங், எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். பட் இது எல்லாமே லைஃப் நடக்கிற விஷயம் தான் இது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் போட்டு அந்த டெமோ அட்டன் பண்ண பிறகு ஓகே ஐ ஜாயின், ரைட்? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருந்த ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலம் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அகெயின் ஓகே இது மாதிரி மாத்திக்கலாமா அந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம். அதெல்லாம் அது காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ். காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ்னா புற உலகத்துக்கான ஒரு விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணும், உங்களோட திருப்திக்கு, அதுவும் உங்களோட ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகேவா? தென் ஃபைனலி யூ ஆர் இன் திஸ் கிளாஸ் அண்ட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ மிஷின் லேர்னிங். இப்போ நான் சொன்ன இந்த சினாரியோல இந்த டெசிஷன் பாயிண்ட் வர்றதுக்கு, இந்த டெசிஷனை எடுக்கிறதுக்கு யுவர் பிரெயின் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறைய பாயிண்ட் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க, நிறைய விஷயத்த யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் ட்ரெயின், கரெக்டா? அப்போ அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா எல்லாம் என்ன இந்த ட்ரைனிங் இல்லாம இந்த டெசிஷனுக்கே கிடையாது. இந்த ட்ரைனிங் நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, இதெல்லாம் தான் நிறைய இப்போ நான் இந்த கண்டெய்னர் இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, இது எல்லாம் தான் உங்களோட ட்ரைனிங் டேட்டா. அந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவில் த மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் அப்படிங்கிறது சேர்ந்துடலாம், எஸ் அப்படின்னு டிசைட் பண்றதுக்கு உண்டான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் மேக்கிங் எ டெசிஷன். அந்த ப்ரெடிக்ஷன் எப்போ வருதுன்னா அந்த டெமோவுக்கு அப்புறம் ஓகே வில் டிசைட் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓகேவா? அப்போ ஒரு மாடல், ஒரு ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாடல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரெயின் ஆயிருக்கணும். ட்ரெயின் ஆகாத எந்த ஒரு மாடலும் இந்த உலகத்துலயும் இல்லை. அப்போ மிஷின் லேர்னிங்ல யூ ஷுட் ஹாவ் டேட்டா டு பி ட்ரெயின்ட் ஆன், அது முதல் கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு, வேலிடேஷன் பண்ணோம்ல, டெஸ்ட் பண்ணோம்ல, ஏதாவது ஒரு சாம்பிள், அதாவது ட்ரெயின் பண்ணாத இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம்ல, ரைட்? யூ வில் கெட் சம் கைண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் டேஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ். அதுதான் வேலிடேஷன். இது நல்லா போகுதா, நல்ல ஆளை தான் சூஸ் பண்றோமா, பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை இந்த ஃபேக்கா, யாரோ பேசிட்டு யாரோ வராங்களா, எல்லாம் இருக்கும்ல. இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ். எது வேணாலும் இருக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி அந்த டெஸ்டிங் நடக்குது. டெஸ்டிங்லையும் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ப்ரெடிக்ஷன் ஓகே நம்ம ரைட் பாத்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா, தட் இஸ் வேர் த ப்ரெடிக்ஷன் கம்ஸ் இன்டு ட்ரூ. ஓகே ஓகே, அப்போதான் உங்களோட மாடல் வந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்போ இங்க மாடல்னு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இல்லையா, அது பேரு ஒன்றும் இல்லை, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் an algorithm. Algorithm is nothing but
a certain set of rules and regulations. Upon the rules and regulations, there are so much of researchers in this world. They have created scientists. Okay, they have created so much of rules in mathematics, right, and statistics. ஓகே, இது வந்து இப்பதான் நம்ம கரண்ட் டேட்டா லைவ் டேட்டால வச்சு டெஸ்ட் பண்றோம். ஆனா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இங்க நடக்கல. அது எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வச்சுதான் எல்லா விஷயமும் நடந்தது. உங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா. உங்களோட சின்ன சின்ன மாடல் எல்லாமே டெக்ஸ்டுவல் டேட்டா. ஓகே, சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாமே மேத்தமேட்டிக்கல் டேட்டா. அது மேத்தமேட்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன் தான் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடல். அதாவது சின்ன சின்ன மாடல், ஜென்ரல் லீனியர் மாடல், மற்ற மாடல், எல்லா பேசிக் மாடல் எல்லாமே வரும். அப்போ நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்து இப்போ இது படிக்கிற வரைக்கும். அப்போ ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட். திஸ் இஸ் ஒன். அண்ட் த பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, இது நடந்தா இது நடக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க வந்து அலெக்சா அலெக்சா யூஸ் பண்றதுனால எனக்கு தெரியுங்க. அலெக்சா ப்ராடக்ட் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஆஸ்கிங் அ கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் ஆஸ்கிங் டு ப்ளே சம்திங். அண்ட் அந்த டிவைஸ் அப்பதான் வாங்குறீங்க. அன்னைக்கு தான் வாங்கியிருக்கீங்க, இப்போதான் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு வாங்கியிருக்கீங்க, நீங்க உடனே வந்து அதை ப்ளே பண்ண சொல்றீங்க. Do you think it will just play right at the first time? Sorry, sir, I was not able to hear the last part. I've just got a device. You got a device, right? Huh. For the first time, you just getting installed, and you are asking a question. Okay, question of okay, play this game or play this music, play this album, something you are just asking. For the very first time, the response by the Alexa or response from the Alexa, do you think it is most of the time it is right or what? This is what. No, most of the times it's not right. It because whatever we ask, it tries to get some other effects because there's a lot of information which is available over the internet. So even like since I have Alexa at home, so when we try to ask them to play the song, sometimes it plays the incorrect information or incorrect data or something, I can say. But on being very specific with what we want, then it kind of ideally picks it up and play. But in a very and also with respect to the accent variations on the device, understanding what kind of language we speak and everything. So yeah. Yeah. So it depends on so much of conditions, and even as you rightly said, accent nowadays it is not an issue, but still it is still looking for something. Okay. But I mean, the olden days, maybe 6 years or 7 years before, when the first Alexa came into India, there are so much of problem. Yeah. First, initially, the device was not that supportive because it was not like to understand the language to get what to get the results, because we got it as soon as it came, sir. So it had lot of we had a lot of issues with the device. Like it used to give us an incorrect data or with respect to understanding what we're trying to ask or something. So then like over the years or something, lot of updates, because even I worked in Alexa data services. So for us, the difficulty was, the thing is, we are feeding the data into the device. So ideally what we're going to do is we're going to train the device in such a way that it has to give us the output. It has to give the results what the user is asking for. So when we were transcribing, literally like listening to audio recordings of the every user who is in the US or depending upon the country. So it was very difficult for us to understand his accent. There were background noises and what kind of information are they asking. So what we used to do is whatever they're asking, we used to transcribe it, literally type. So for example, I'm asking what is the weather today and I'm giving a pause. And then, so the and the pause or command very. So on the command, in order for the mission to understand and so it is certain. So there were millions of data where we were sitting and transcribing, listening to what, and also one more difficulty is that
Alexa doesn't record only voices or the commands what the user say. Even if the user is not there, there's something else which is happening in the background. Alexa captures those data as well. Yes. So that's a risk to the society, as well as like if you want, you know, that potential risk whatnot, it can capture all the like if we think that the for example the device is shut down or something. Not really, it actually captures whatever we talk in the room. If the device is there, whatever you talk, whatever confidential data or anything, it captures everything into that system. So Right. ideally, when we were transcribing, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். It was so lame for us that we were literally listening to conversations of, because I'm not sure they're aware of, because it was in the initial stages of that Alexa development. அந்த மாதிரி ஒரு device launch பண்ணாங்க எல்லாமே. So we were literally listening to each and every command of every user, what they're actually asking, what ஸோ அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அலெக்சாக்குன்னு ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணாங்க டெவலப்பர்ஸ். அந்த டிக்ஷனரி வச்சுட்டு we were actually kind of putting into these things. Just give me a moment, sir. Just give me a moment. Okay. 1 second. Yeah, sorry, sir, my manager just called. So No ideally, issues. so இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். So அதுக்குன்னு ஒரு language இருக்கும் where we get it from the developers. So it has Alexa dictionary and சொல்லிட்டு அந்த dictionaryல certain commands. For example, that the person is coughing. அந்த coughக்கு ஒரு command இருக்கும். If the person is actually there's a pause. அந்த பாஸ்க்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் அந்த வேர்ட்ஸ் கூட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் அலெக்சாவுக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர்னா யூ ஹாவ் COLOUR. ஸோ அந்த டிஃபரன்சியேஷன் கூட நாங்கள் அந்த டிக்ஷனரியில பார்த்துட்டு இது பண்ணுவோம். தேர் ஆர் சர்டன் ஷார்ட்கட் கீஸ் வேர் வி யூஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த அல்காரிதம்ஸ் வாட்ஸ் எவர் த கமாண்ட்ஸ் விச் த டிவைஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க ஒரு புக்லெட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அந்த புக்லெட்டை நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணி நாங்கள் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த டிவைஸ்க்குள்ள வி வில் சென்ட் ஆல் தீஸ் கமாண்ட்ஸ் டு ஸ்டோர் இட் இன் திஸ் திங். அது கழிச்சு தட்ஸ் வை இட் ஹேட் annotation, it had verification. Annotation is what they do. நாங்க பண்ண கோடி அவங்களும் இது பண்ணுவாங்க. ஆனா what they will categorize whether fashion either about books either about what can I say, day-to-day things are either about the weather or geography, history, what they're asking. So these things and all. Verification is they'll ideally verify. And also later in time, என்ன பண்ணாங்க, verification process தூக்கி விட்டுட்டாங்க. They made the system itself to recognize what they were trying to tell and actually transcribe. Like இது கரெக்டா பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு சிஸ்டமே வந்து அவங்கள they trained the system and they ideally made it verify. And they took samples from like ஒரு 5,000 பண்றோம்னா 5,000 டிரான்ஸ்கிரைபிங் பண்றோம்னா அதுல இருந்து ஒரு 100 to 200 samples எடுத்துட்டு அந்த samples செக் பண்ணுவாங்க. அதுல என்ன எரர் வந்ததுன்னா again it will affect. So whatever job we were doing was actually useless, but the role title was like a machine learning data associate. But this is what was happening internally. So developers, they will develop the code, they'll give us the commands, just that we will transcribe and we'll train the device ideally to be saying. We were just training that model. Okay. Yeah. So this is what we are going to predict what will happen if a user is asking a question, how this model will get responded to the user, right? So so I mean it based on a lot of instances, it based on a lot of phrases, words, and as you said, just going for the dictionary and it is trying to match the word to the right hierarchical information. There are so many instances, we need to tie up with that. So for that, to happen, we have a lot of the basic machine learning algorithms.
And for Alexa, it has its own algorithm called natural language processing, that is called NLP, that is coming under deep learning module. So it will Mm. take another a month to come into that module. So as of now, we have to deal with the basic machine learning module, and I will send you the list of the codes along with the data to your email ID. Okay. So, we started the machine learning approach, and for that, we are going to learn simple linear regression, mm, the multiple linear regression. First of all, regression model. What is regression? How to approach any kind of a regression model? What is there? The mathematical concept or statistical concept to define this is what my best line of fit. So there are so many other things we are going to discuss. So this is called regression. There is another method called classification. How the classification is happening. When classification is happening, how the Uber and Ola is working. Once you just Yeah. make an request to the application, and also how the chess game, the computer chess game, you are going to interact with, right? So how it is going to work. There are so many other things we are going to learn. Okay, so the chess game is actually the reinforcement learning game. Okay, so there are so many other things we have to come with. Uh, yes, this is going to be interesting from here onwards. This is just not Mm. like. Uh, very basic Python. But in Python environment, we are using the machine learning code and machine learning libraries and machine learning algorithms. And we are going to predict. So prediction is the ultimate aim. And that Mm. prediction, we are going to reduce the errors and also increase the accuracy. These two things you have to take care very cautiously. Mm. Okay. So for every algorithm, it has its own definitions, own set of rules. We have to learn first, then implement it. Okay. There it's okay. So yeah, so we'll start it very soon, maybe the next class after tomorrow's class, and we'll just deal with it. Okay. And I will before the next class, and I will send you the entire basic machine learning approach, data and models, Okay, sir. I mean, the code and data, and keep it Mm. as, for a reference. And then Yeah. that is only for the reference purposes. The next thing is, Okay. we are going to see a lot of other things as well. And I Okay. will make you do a lot of the work or a project or a mini project. And then Okay. you come to know how it is useful in your life. Mm. If you started learning AI, machine learning, and deep learning, you started seeing yourself in this. That means, Okay. your life is in machine learning, and machine learning is Mm. your life. So, like, I So also if you, wanted to check with you, like, because if in case I'm planning to move abroad and things, like, do you have any networking connections where, with respect to H1B processing, or they can kind of fetch a job or something like so? Because yeah, people are there, but we have to, take our own risks too, because first they yeah, will ask yeah, you to that's pay there. for that. Yeah, that's That also is there. there. You have to Yeah. confirm, and I will refer you. No issues. People Got are it, there. got it. But like, yeah, I did have the fear of that Python thing. But yeah, as you told, over the period of time, kind of I will get used to what it is in this thing, because you were showing today the samples of what how Python programming is, Mhm. and with respect to how they are creating small gaming programs in order to understand the functions or the uses of how the Python language is. Yes, I was able to understand a bit, but not completely, because it had a little bit of complex code of why what is the purpose of it. The thing is, it is easy to write the code, but just that we need to remember each and every function, or like how can the code be used in multiple different ways. Yeah. Other No probably worries. once No I worries. start practicing, I will kind of get a hang Mm. of it. I hope so. Yeah. Yes, you will get it. Okay. Okay. So we'll meet soon tomorrow. Okay. Yeah, sir.
So tomorrow, Yes. can I confirm you the timing later in time, like Yes, today yes. night or something? So tomorrow, if in case Mhm. we can connect in the morning or in the evening. Yeah, sure. Hmm? Okay. Okay, so yeah, thank you Thank you so so much. much. So you said you will be sharing across certain documents and details. Yes. I'll Send just me your, kind I of think have, I have your email ID, right? yeah, you have my email ID, tejaswinijanathan@gmail.com. Okay. So we can Thank you just so have much. it. Yeah, Sure. that should work. So yeah, thank Okay. you then. Bye-bye. Good day, sir. Thank you. Bye.